Welcome back. You're still watching Parenting Up Zim. And before we went for the break, we're now joined by a doctor who's also a pediatrician. He's also a part of the Pediatric Association of Zimbabwe. Dr. Loso Njikara, welcome to the show. Thank you very much, Stay. So, Doc, allergies. Growing up, I had patchy skin. So when I gave birth to my daughter, I got a pink, pink. I got sensitive skin. With babies and allergies, allergies. Okay, so my allergies is something that's becoming common these days, and it affects from newborn babies up until old age, and it's usually inherited. Zvirwere zvemadzinzi zvokuti kana amai vanga vane ma-allergies kana baba vanga vane ma-allergies zvinokwanisa kutapurirwa zvoenda kuvana. So wedzekuti allergy is like a spectrum of ma-conditions anosanganira zviro zvakaita sana eczema yamanga muchambotaurai, ana hay fever, ana asthma, zvakaita sana munyawiri, vanhu vaya vari kuti vanombopota chivaiwa munzeve chivaiwa mhino, izvo zvinhu, ana allergic rhinitis, and so that, just to mention but a few. Okay, so you said quite an interesting point, Kuti. Inini semberic, I can actually pass on allergy. Kumwana. Achitori mudumbu mangu. Samai chete kana baba vanogona kuti mbeu yababa inenge yakatakura allergy. Zvinofamba sei papa? Either or, anokwanisa vane that genetic predisposition yema-allergies. And sometimes it might not just be you, pamwe siblings, pamwe it's a first cousin. Inogona ngene problem yema-allergies. So zonooneka manje pana baby wangu inini. Utocha kuti zvokufamba sei mwana waina ndina allergy baba kana allergy. Right, that's quite interesting though. So my understanding is kuti tuma allergy mambondi mama a few names anokonzereswa nezvinhu zvakasiyana. Right. What are some of these things trigger kana kuti zvagara zvinotongokonzeresa ma-allergies iwawo? So ma-allergies aya anokwanisa kuti run in families, kuti amai like zvamataura kuti imi manga mune eczema, then mwana wenyu ambaita for the same thing. So sometimes munogona kuita eczema, but mwana orega kuita eczema, but angakwanisa kuzoita kana asthma, angakwanisa kuzoita kana hay fever, because zviri related. And zvandanotaura conditions aya akaita sana asthma, ana eczema, ana hay fever, really related. So imi munokwanisa kuita one, mwana manifesta with another type of allergy. Trukuti allergy chirwere chakangofanira zvimwe zvirwere kutanga mana diarrhea or whatever, kana kuti it's different. Well, allergy, it's in a class of its own. Okay. And allergy, munhu achinzi ane allergy kana munhu achinzi ane allergy, anenge asiri kurana ne certain type of maybe protein yaexposed kwayo. Like for example, cow's milk. Kuti mwana anoti akanwa cow's milk akutotanga kubudira eczema akuvaiva vamwe ndewekuti kana akaexposed to a different type of chemical, maybe lotion, akutotanga kutoita munyawiri. Mumwe akadya maybe different type of spice akutotanga kutoita kuvaiwa munzeve, kutanga kutohetsura. Right. I remember at one point my daughter got sick. Aita mudumbu achipasa gas tereki zvanisiri. So we had to rush kwa pedi wedu. Tobata amongst ma treatment yakapiwa indakaita sekunge ndakutorapwa futi ndikanzi zvenizvo saka imimi amai vemwana cut on beef, and also mukaka kwamukutaurayo amongst many other things zvichinzi zvikucontributa to zvaita mwana zvegasi zvenda. Now my question is kuti lingi racho rinenge riri pa, because anditi mukaka wanenge waprocess kwairi wabuda wawaita isisiri mukaka fresh milk and ndanwa kaito zvinofamba sei papa? Well, the thing is mukaka unenge une certain protein iyo ichangoramba ichanoinda futi breast milk yenyu ndio ichazononwiwa nemwana, ndio ichazokonzeresa allergy mumwana. So mwana anokwanisa kubva azotanga kumanifesta with rash or akwanisa kutanga kuchaya. So cow's milk protein allergy is actually very common, and that's why we strongly discourage vabereki kuti vasapa mwana mukaka uya wemombe before the age of 1 year. So doc, I understand pane ka handover takeover ceremony kanoitika nichisununguka paya mwana gaini achikupai makutarisa mwana ndimi anditi. Is there a way yekuti munotarisa or to test, I don't know, that you can do kune mwana kuti munoti ari allergic to something before amborwara nazvo? Because I remember my husband at some point akamboita an issue and paka request kwa an allergy test
test profile ikatoenda ikanoita maweeks isati yadzoka ndobva chazopiwa maresults. Zviriko here kuvana kuti you can do those tests mubva matogara maziva kuti mwana wedu hatimupe porridge nedovi? Yes, so kuvana tokwanisa kuita futi matest akaita blood test, allergy profile and also skin test kuti tione kuti mwana uyo ane allergy akamira sei. Yeah, so that would then help us in giving dietary advice kuti vochoose kuti ichi chikafu ichi hachivirani naye, ichi chinovirana naye, especially if there's a family background in my allergies. Right. Yeah. Okay, no, so now I'm thinking kuti samai manje pamataura kuti unonga kuziva kuti ichi neichi ndakuintroduce masolids handisi kuziva kuti mwana wangu ari allergic to chii. How do I then do it so that handizopa mwana zvinhu zvaari allergic to maybe? So we always encourage my mothers or my caregivers kuti pavanotanga kuintroduce masolids pa 6 months vanozviita one food type at a time. Pasangozongoti zvese ka1 apo porridge yakazanyaswa dovi, yaswa fish, yaswa zvakawanda. Saka zita reaction after that hatizozivi kuti areacta kuchii. So we always encourage kuti anotanga maybe porridge isina chunu una kuti ari kureacta nokuti vamwe vanenge vachikwanisa kutoireacta kune macomponents ezvinhu zviri muporridge chairi plain upfu hwacho. Then later on akwanisa kuzointroduce dovi, then toona kuti ari kureacta. Kana asiri kuita then chingodaro, then kana pakazoita time yekuti mwana azoita reaction chetakuza kuti no, chinyowa chatazointroduce ndechakati. It becomes easy to then point out is this type of food iri kuita kuti mwana aite allergy. Right. Saka mataura chinhu chiri interesting to panyaya dzedovi apa ndo manuts kaya. So nut allergy can be very fatal. I'm going to have to stop you for a bit. Papa musati maenda mbiri nenyaya yema-allergies. We're going to go for a short break. We'll be right back. Stay tuned to Parenting Up Zim. Welcome back. You're still watching Parenting Up Zim. Doc, before we went for the break, ndanga ndambobvunza nyaya yemanut allergies. I'm so sorry I had to cut you off. Okay. Pamovies akaita drama rekuti munhu akatanga kuzvimba and vadonhera pasi kutonge munhu akusuffocata. What's happening? Ndangodyika chinhu chine nzungu. Why ndakuzvimba kuface? So anenge ari kutoreact and haisi drama. Zvinotoitika in real life. Kuti kuzvimba kuya kwamunoona munyaweri unenge uchiitika uya kuzvimba kunenge kuchiitika even mukati. Saka anokwanisa kutovhara even airway yake haachakwanisi kutofema, munhu anotofa. So zvinoitika. So munhu akaita zvekutonge aita kutoseterwa. There was a person who was after that person's life. So aitoziva kuti ndikamurova nechi yeallergy yake ndogona kutomuendesa. But now there was a person anga ane munhu akaita sei akanga akureacta vayani. Ndobva mhanya mvatora I don't know what she took, but it was like an injection yakaita sei yakambaya. What's that about? Yeah, so vanhu vane ma-allergy especially as severe as manut allergy vanokurudzirwa kuti vafambe vane ka-injection kako kekuti akangoita allergy vanobva vazvibaya. So it's made in a simple way yekuti anyone can use it, and even ari panext naye akangotsvaga muhomwe make kuti mune mushonga yawo angakwanisa kungotora otobaya munhu zvorevhesa ma-effects e-allergy aya. Haidi zvekuti kunanganisa zvinoita ana chiremba mbunzi tsinga over once. Ngobaya pachidya. Right. Yeah. Oh, okay. So mune chii injection? Nenge mune adrenaline. Oh, right. Ndo iri kubatsira munhu kuti inozobatsira kurevhesa ma-effects ari kuitika e-allergy. And now you mentioned earlier on in our second segment kuti kune ma-food allergies and what. There's talk yema-seasonal allergies. Kuti zvinonzi kukanaya munhu anotanga kungoita munyaviri like you said. Weather iri kuzonosangana papi nemunyaviri wemunhu. So kune vamwe ma-changes in temperature anokwanisa kukonzesa kuti munhu atoita reaction, especially vane asthma. Kana kwakutonhora sometimes vanokwanisa kutopinda ma-asthmatic attack. And manyaya ema-seasons aya kune vamwe vekuti anenge ane allergy kumajakaranda. Pollen yacho iri maruva aya inokwanisa kukonzeresa kuti munhu madziso atsvuke uye atange kuhetsura or kutange kuvaviwa munzeve. So it will be seasonal because panobuda bluma mamaruva aya pollen iya painenge yakuflota in the air panoifema anobva atota allergy. Okay, now that you've mentioned asthma and all, I have a very close relative of mine who is asthmatic. Asthma, is it also an allergy? Kana uchitongori chirwere chakazvimirira chega? It's part of that allergy spectrum. I would say it's part of that allergy spectrum. Ndavharira mwana mumba because pamwe anoreacta kumvura and okwanaye. Mumba futi muri kunzi mune anonzi ma-indoor allergies. Ari kunoaffecta mwana sei at the same time? Yeah, kune mana house dust mite inokwanisa kukonzeresa mwana kuti aite futi malaria. Saka dust rinenge riri mumhepo futi. So mwana paanofema anobva afema izvozvo.
ombotoita allergy. Una mwana akutanga ngoramba achingehetsura wangoramba achingoita maflu asingaperi. And also even my pets sometimes paanenge akushedha off skin and all zvimaprotein zvinenge zviri content zviri kushedwa izvozvo pazvikangofema mwana akaita contact nazvo akutotanga kutoita futi maallergy. Ndakatombotrayawo kuchengeta mapapi too at some point baby wangu ambowana kuti mapapi too kutamba natwo but zvakakonda nganga murapo achida asi kuti ndizomatenga ka ndandanzwa kunzonzi zvanzi if you raise pets anobatsira mwana because exposed to mabacteria anoita kuti immune system yake ibuild resistance kasainzi kacho ndakakaudzwa ndabva ndatokabhilivha ndizvo here because makutaura kuti mapets imbwa kitsi they're all pets, right? Yes. But are they good for our babies? Well, it depends because kana ane allergy kune that masheds zvinozobva mumapets wavo I would advise kuti mukeep mapets but kana asina well it's okay. Right, I can do pets. Yeah. But saka kai mapets inenge yatodiscover because like my daughter haana ake kuita reaction. Ndakazongodziendesa because I didn't have time for them really. Saka nenda kutodiscover ndatomboexpose mwana kukatsi ndoona kuti awirana nayo here kana kuti or maybe. Yeah, so if there's no history, family history kuti pamwe kune maallergy, you can expose more. Mukaona kuti anenge kutika paari kutamba nembwa nemapuppies, tikuona kuti anenge atanga kuhetsura sterek, anotanga kuita marash sterek, then you know kuti maybe haasi kuirana nazvo. And then you avoid them. Okay, so tichataura nyaya yekuexpose vana kumapets and all. Nyimwe nyaya inowanzonetsa ndeyemaruva. For kunyaya yemaruva totongogara tasiyana nezvekuti vana vasvike kudzi nemaruva here or maybe there are universal plants anozikanwa kunzi aya vana vazhinji vanoreacta kwaari saka musaise vana padhuze nemaplants akati. Kwete no maruva chengetai maruva dyarai rather kudzimba but like I said the same concept yemajakaranda kuti mapollen aya kune vamwe havawirana nawo anokwanisa kureacta saka munongoisa but muchingoona kuti mwana ari kuita sei ari kureacta here kana haasi kureacta and then kana ari kureacta to then be prudent kuti muone kuti which type of flower are they reacting to. Absolutely. So now inini kana ndine mwana ane allergy ndakutofanira kutogara ndaudza kana toti ari kuenda kuchikoro ticha kuti mwana wangu akamira so right. Exactly. Exactly, it's very important especially with food allergies. Yeah. All right. Ticha afana achitoziya. Maboarding ukoko vanotonyorerwa tsamba kuti mwana ane allergy yakati chikafu chakati so ngavaavoid chikafu chakadaro. Saka mwana wangu akuenda kuboarding zvezvo pamwe ari kutoenda kuchikoro asi mbuda I just need to be in proper comms nateacher or whoever ari kuzonoswera nemwana kuti my son, my daughter is allergic to this. Yes. Ndobva ndavaudza mishonga yake like mama shitaura kuti ma-injections aya anobayiwa pamwe kumbe anoshandisa inhaler like for asthma, right? Yeah. Parents, mommies, caregivers, be sure kuti if your kid has got an allergy anoshandisa whatever they use be in comms nateacher vazive kuti mwana anonida zvakati kana zvakadai zvaitika because vana vanokumbirana futi kadzimwe nguva ndamudza kuti don't eat anyone's food unokumbira udya zvinhu zvine nzungu. Even zvikoro zvacho tinotozvikurudzira kuti ngazvigarewo zvitoriwo ne something to use for allergies in case pamwe mwana anogona kunge charasika kana pamwe achikanganwa kumba saka akaita allergy ari kuchikoro havazopererwa vanenge vachiziva kuti first aid kit mao tine something to use pamwe mwana anenge aita hypersensitivity reaction. That's super important because mwana kana achirasa penzo kusvika pakuswa penzo muhuro they can also lose maybe inhaler yake or like that injection you were talking about. Absolutely, dog. So we had a mom who came through into the studio akaita experience and akaitawo I remember when being a first time mom unongo ne excitement you're buying things. I bought scented things for my daughter. Ndakamutengera scented lotion, scented wipes, madiapers ndo angazitongoro ndakawana ari scented ndaimatenga futi. Okay. So now ndakumupfekedza paipa first week chero chairo she reacted. She got diaper rash. We had a mom who came through and she had a similar story. Here's what she had to say. Have you had issue nenepi rash? Inini I know my baby has sensitive skin. Akamboita time yekuti aita nepi rash zvokuti uyauona. How has that been for you? Yeah, I experienced nepi rash tichitori ku clinic, ku hospital. Like ndakanganwa nepi rake downstairs and I had no option. Yanga to mesa pump. So I had to kukumbira the lady anga next kuti no, can you borrow me one? So anga nema like my pampers like those ones, my nappies. So pandakamfekedza it was fine, but ndazodzoka manje for the next feed. Oh, it was
rash everywhere, my bum's so red. That's when I discovered, no, these nappies, they are not good for my boy. Yeah. So I had to change. And use another brand. Oh, okay. Yeah. Oh, that's awesome. Yeah. Saka, what did you do? Did you use anything or which apply Akias? What did No, I just applied Akias. Ah, okay. All right. The purple lead, baby junior. That's what I use for him because he's so sensitive. Like you would want to try, like as a mother, curiosity. You know. And my research, I actually saw kuti, they advise kuti, like when the babies like they're little from 1 to about maybe 12 months, don't use anything that has scent. Just use normal free scented. Doctor naye wakaita a similar issue. What's happening with these scented items neganda revana zvikunotadza kuita napapi chaipo chaipo? So those scented items anenge ane certain chemicals ekuti pamwe atadza kurana nemwana pazvinozoita contact neganda remwana mwana akutoita inonzi contact dermatitis akutoita contact dermatitis that diaper rash in simple terms, and so akureacta kuti rash. So if that happens, you then need to stop using such and then look for something which is either not scented or a different brand. Doc, a time in a jealous, Doc. We've unfortunately run out of time. We've been with Dr. Lawson Chikara, who is a pediatrician and also a member of the Pediatric Association of Zimbabwe. Doc, thank you so much for taking time to be with us today. You're welcome. Here's from us to you guys with so much love. Until next time, bye-bye.